Hello friends, refraction at a rarer medium, right? Now see here, this is the surface which separates the two medium. Here this is medium 1 and this is medium 2, right? Here medium 1 is a denser medium and medium 2 which is a rarer medium, right? Here we assume that the speed of wave in medium 1 is v1 and in medium 2 is v2. Here we consider that v2 greater than v1, right? So once again I repeat, this is the surface which separate the medium 1 and medium 2. Here medium 1 is denser medium and medium 2 is rarer medium. The speed in medium 1 is v1 and the speed in medium 2 is v2. Here we consider v2 greater than v1. Now here this is the surface. We say that this surface is d1, d2, right? Now as we discussed yesterday, this is the plane wavefront incident at incident angle I, right? This, and this wavefront is A, B, right? So you can see that here the plane wavefront AB incident at the angle of incident I. Now we know that velocity is equals to distance by time tau. So distance is equals to velocity into time tau, right? So here distance is equals to velocity into time tau. So here the distance for wavefront B to reach the point C, this distance, right? This distance is v into tau, but here the speed is v1, so this distance is v1 into tau, right? Now here this point A travels a distance also v tau, but here it travels in medium 2, so here the speed in medium 2 is v2. So total distance is covered v2 into tau. So here v2 greater than v1, so distance covered by A is more. So we have to draw a sphere of radius v2 into tau, right? So here we draw a radius of v2 into tau, right? Now we have to draw a normal to this sphere like this, right? So as we connect this point, so this is the refracted wavefront CD, right? And here the angle of refraction R. This distance is v2 into tau, right? So we know that if this angle R, right? Now we know that the refracted moves away if the ray goes from denser medium to rarer medium, right? So here you can see that it moves away as it goes from denser medium to rarer medium, right? So once again I repeat these things. First of all, this plane wavefront AB incident on the surface d1 d2 at angle of incident I. Here the wavefront B covers a distance v1 into tau to reach point C. So here v1 into tau. Now here the particle A on the wavefront also travels distance v2 into tau. So here we draw a sphere of radius v2 into tau.
Then we draw a tangent from point C to this sphere of radius v2 into tau, and we denote it by this point D. So here CD is the refracted wavefront. So here this is the refracted wavefront. Right. Now once again, as we apply, this is the angle of incident light. Here we apply the Snell's law at point A. Then theta 1 is I and theta 2 is R. Right. This angle R from the normal. Right. So n1 sin theta 1 is equals to n2 sin theta 2. So we can say that n1 sin I is equals to n2 sin R. Right. And we know that if angle of incident is equals to the critical angle, then angle of refraction is 90. Right. So we know all these things because we already discussed this logic in our chapter number 9, ray optics. Right. So here we write some sentence for refraction at a rarer medium. Right. So the sentence are, so let the speed in denser medium is v1 and rarer medium is v2. Here we consider v2 greater than v1. The refracted ray moves away from the normal when it goes from denser medium to rarer medium. We know that. And at certain incident angle, the angle of refraction becomes 90. Then this angle is called a critical angle. Right. So we can say that when angle of incident is equals to critical angle, then refracted angle becomes 90 degree. Right. So see here, this is the incident angle. Right. When this incident angle is equals to the critical angle, then the angle of refraction becomes 90. Then a ray is like this. Right. We know that. Now we apply the Snell's law. Right. So by applying the Snell's law, we know the equation n1 sin theta 1 is equals to n2 sin theta 2. Now when the angle of incident is equals to the critical angle, then angle of refraction becomes 90. Right. So we can say that n1 sin theta 1 is angle of incident, but I is equals to IC. So n2 sin theta 2 is equals to 90. Now we know that the value of sin 90 is 1. So but sin 90 degree is equals to 1. So n1 sin IC is equals to n2. So sin IC is equals to n2 upon n1. Right. You have to remember this equation, sin IC is equals to n2 upon n1. Right. So the equation is sin IC is equals to n2 upon n1. Right. Now yesterday and today we discussed the refraction of the plane wave. Yesterday we discussed refraction of plane wave in denser medium. Today we discuss refraction at a rarer medium. Now we discuss about the reflection of a plane wave. Right. So now reflection of a plane wave. Okay. Reflection of a plane wave. Now friends, we already discussed about the reflection of light in chapter number 9, ray optics. Right. So today we discuss about reflection of wave. Right. The phenomena
is same, right? So first of all, this is our reflecting surface. We say this surface PQ. So this is the reflecting surface. Now the plane wavefront AB incident on surface PQ at angle of incident I. So this plane wavefront is A and this B, right? We consider the speed is V and the time is tau. So once again logic is same. The time taken for wavefront B to reach C is tau and the speed is V. So the distance covered is distance D is equals to V into time tau, right? So here time considered to reach B to point C is tau. So the distance D is equals to V into tau, right? Now હવે આપણે જ્યારે રિફ્રેક્શન જોયું તો એ રિફ્રેક્શનમાં જ્યારે બી સી પોઈન્ટ સુધી ટ્રાવેલ કરતો હતો ત્યારે જે ડિસ્ટન્સ હોય એ ડિસ્ટન્સ એટલા ટાઈમ માટે અને ડિફરન્ટ વેલોસિટી સાથે એ પણ ડિસ્ટન્સ કવર કરતો હતો, બટ સેકન્ડ મીડિયમમાં, બિકોઝ આપણે રિફ્રેક્શન સ્ટડી કરતા હતા. હવે અત્યારે આપણે રિફ્લેક્શન સ્ટડી કરીએ છીએ. તો રિફ્લેક્શનમાં ફિનોમિના શું છે? તો ધ રે રિફ્લેક્ટ બેક, સેમ ધ વેવ રિફ્લેક્ટ બેક. સો જેટલા ટાઈમ સુધી આ બી પોઈન્ટ ટ્રાવેલ કરતો હતો એટલા ટાઈમ સુધી એ પણ ટ્રાવેલ કરશે, પણ સેમ મીડિયમમાં. તો બી વીટાઉ જેટલું ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરે છે, તો સેમ આ એ પોઈન્ટ છે એ પોઈન્ટ પણ કેટલું ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરશે? વીટાઉ જેટલું જ. તો આપણે વીટાઉ જેટલી રેડિયસનો એક સ્ફિયર ડ્રો કરીશું. સો અહીંયા જેટલું ડિસ્ટન્સ આ છે એટલું ડિસ્ટન્સ લઈને આપણે આ ડિસ્ટન્સ વીટાઉ જેટલું ડિસ્ટન્સ થઈ ગયું. હવે આ વીટાઉ જેટલા ડિસ્ટન્સનો આપણે એક સ્ફિયર ડ્રો કરીએ તો આ રીતની કન્ડિશન થઈ જશે, વીટાઉ જેટલી ડિસ્ટન્સનો સ્ફિયર, રાઈટ. હવે જે પોઈન્ટ સી છે એ સી પોઈન્ટ પરથી આપણે જે આ સ્ફિયર ડ્રો કરીએ છીએ એ સ્ફિયર પર આપણે ટેન્જન્ટ દોરીશું. તો આ સી પોઈન્ટ પરથી જ્યારે આપણે ટેન્જન્ટ દોરીએ ત્યારે હવે કંઈક કન્ડિશન થઈ જશે, આ ટેન્જન્ટ, રાઈટ, સી પોઈન્ટ પરનો આ ટેન્જન્ટ, રાઈટ. તો આ જે પોઈન્ટ પર ટેન્જન્ટ આવે છે એને કહી દઈએ આપણે પોઈન્ટ ડી. અને આપણે એથી ડીને જ્યારે કનેક્ટ કરીએ આ રીતે, તો આ જે સીડી છે એ સીડી જ આપણો થઈ જશે રિફ્લેક્ટેડ વેવફ્રન્ટ, રાઈટ. તો આ જે એબી છે એબી શું છે? તો એબીને આપણે કહી દઈશું ઇન્સિડન્ટ વેવફ્રન્ટ. અને આ જે સીડી છે એ થયો રિફ્લેક્ટેડ વેવફ્રન્ટ, રાઈટ. હવે હું ફરી એકવાર આખી પ્રોસેસ રિપીટ કરું. પ્લેન વેવફ્રન્ટ એબી જે છે એ આ જે સરફેસ PQ છે એ સરફેસ PQ પર આઈ જેટલા એંગલ પર ઇન્સિડન્ટ થશે. હવે બી સી સુધી પહોંચવા માટે ડી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ વીટાઉ જેટલું ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરશે. હવે જેટલું ડિસ્ટન્સ બી પોઈન્ટ કરશે એટલું જ ડિસ્ટન્સ એ પોઈન્ટ ટ્રાવેલ કરશે, બટ રિફ્લેક્શન છે એટલે સેમ મીડિયમમાં. તો વીટાઉ જેટલા રેડિયસનો આપણે સ્ફિયર ડ્રો કરીશું એને સેન્ટર લઈને. તો આ આપણે સ્ફિયર ડ્રો કરી દીધો જેની રેડિયસ વીટાઉ છે. એ પછી આપણે જે સી પોઈન્ટ છે એ સી પોઈન્ટ પરથી આ સ્ફિયર પર ટેન્જન્ટ ડ્રો કરીએ છીએ.
અને જ્યાં આગળ બેવ કનેક્ટ થાય ત્યાં નામ આપી દઈએ ડી. એડીને કનેક્ટ કરીએ તો આ જે સીડી છે એ સીડીને આપણે કહીશું રિફ્લેક્ટેડ વેવ ફ્રન્ટ. અને આ જે ડિસ્ટન્સ છે આ ડિસ્ટન્સ પણ શું થશે, વીટાઉ જેટલું જ ડિસ્ટન્સ થશે, રાઈટ. સો અહીંયા જે એબી છે એબીને આપણે કહીશું ઇન્સિડન્ટ વેવ ફ્રન્ટ અને સીડી જે છે એને આપણે કહીશું રિફ્લેક્ટેડ વેવ ફ્રન્ટ, રાઈટ. સેન્ટેન્સ કેવા થશે તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે એક પ્લેન વેવ ફ્રન્ટ કન્સિડર કર્યું એબી, જે રિફ્લેક્ટિંગ સરફેસ પીક્યુ પર ઇન્સિડન્ટ થશે. તો આપણે લખી શકીએ આ રીતના, કન્સિડર અ પ્લેન wavefront AB incident at an angle I on a reflecting surface PQ, right. આ જે AB છે AB I એંગલ સાથે PQ જે સરફેસ છે એના પર ઇન્સિડન્ટ થશે I એંગલ સાથે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, હિયર વી એઝ્યુમ ધી વેલોસિટી v, રાઈટ. v જેટલી વેલોસિટી એઝ્યુમ કરીએ છીએ અને ટાઈમ ટાઉ. સો ધ વેલોસિટી ઓફ વેવ ઇન medium is v and tau is the time to move the wavefront from point B to C, right. B થી C સુધી વેવફ્રન્ટ ને જવો હોય તો એની વેલોસિટી v અને ટાઈમ ટાઉ. સો the distance is equals to BC is equals to V into tau, right. Now as shown in figure, the plane wavefront AB incident on surface AB, surface MA, no, here we consider a surface PQ, surface PQ, and the reflective wavefront is CD, right. જે આપણે પ્રોસેસ મેં એક્સપ્લેન કરી એ તમારે અહીંયા આગળ થિયરીમાં એક્સપ્લેન કરવાની કંઈ જરૂર નથી, પણ તમને પ્રોસેસ ખબર હોવી જોઈએ. વન્સ અગેન આઈ રિપીટ ધી પ્રોસેસ. પહેલાં શું હતું તો AB જે પ્લેન વેવફ્રન્ટ છે એ PQ સરફેસ પર આ એંગલ સાથે ઇન્સિડન્ટ થશે. એ પછી વેવફ્રન્ટ જે છે એને B થી C સુધી જવા માટેનો ટાઈમ ટાઉ વેલોસિટી v હોય તો ડિસ્ટન્સ v ઇન્ટુ ટાઉ થશે. તો B થી C સુધીનો ડિસ્ટન્સ v ટાઉ. હવે જેટલા ટાઈમ માટે આ B ટ્રાવેલ કરશે એટલા જ ટાઈમ માટે A ટ્રાવેલ કરશે. તો વેલોસિટી પણ સેમ રહેશે કારણ કે મીડિયમ સેમ છે. સો ધ ડિસ્ટન્સ ફોર A ઇઝ ઓલ્સો v ઇન્ટુ ટાઉ. સો આપણે v ટાઉ જેટલી રેડિયસનો સ્ફિયર ડ્રો કરીશું. એ પછી C પોઈન્ટ પરથી આ સ્ફિયર પર ટેન્જન્ટ ડ્રો કરો. જ્યાં કનેક્ટ થાય ત્યાં D સાથે ડિનોટ કરી દીધું. A થી D ને કનેક્ટ કરો તો આ ડિસ્ટન્સ થશે v ટાઉ અને આ જે CD છે એ CD જ આપણો થયો રિફ્લેક્ટેડ વેવફ્રન્ટ, રાઈટ. હવે see the figure, these are the right angle ADC and here ABC, right. So first of all here see the triangle ADC and ABC. You can see that these are the similar triangle. So we can say that as
shown in figure. Here triangle ADC and the triangle ABC are similar, right? So here these triangles are similar, and you can see in this figure that here AD is equals to V tau, BC also V tau. So here in this triangle ADC and ABC, AD and BC are same. AC is same also in both triangle ADC and ABC. Right. So here in these triangles AD is equals to BC, AC is equals to AC, and angle D is equals to angle B. So according to the geometry we can say that angle I and this angle of reflection R. So I and R are same, right? So again you can see that here triangle ADC and ABC, AD and BC are same, so AD is equals to BC. In both triangle side AC is same, angle D and angle B are same, so we can say that angle I is equals to angle R. So we know that here angle of incident is equals to angle of reflection. So this is the law of reflection. So we can say that here AD is equals to BC. So AD is equals to BC is equals to V tau. And in both triangle AC is same, so AC is equals to AC, and you can see that angle D is equals to angle B, right? Or we can say ADC is equals to ABC, right? So and angle ADC is equals to angle ABC, right? You can see that angle ADC, ABC. So hence I is equals to R, or we can say that angle BAC is equals to DCA. I repeat, angle BAC is equals to DCA. Hence angle BAC is equals to angle DCA. So here I is equals to R, and we know that I is equals to R is the law of reflection. So this is the law of reflection. So the question is like this: explain the reflection of a plane wave, or for the reflection of plane wave prove that I is equals to R, or we can say angle of incident is equals to the angle of reflection, right? Now friends, this is the small tips for JEE, NEET or GUJCAT. For reflection, we know that for reflection medium is same. So if medium is same, then the wavelength lambda and the velocity is same, but the frequency change. I repeat, for reflection the medium is same, so the wavelength and the speed are same and frequency change. But for refraction, medium change, so wavelength and velocity change, but the frequency remains same, right? So these things you have to remember it for competitive
exams. Right. Now we move towards our next example. Example number 9. Light of wavelength 5000 angstrom falls on a plane reflecting surface. Then what are the wavelength and frequency of the reflected light? So we have to find out the wavelength and the frequency of the reflected light. We already studied that for reflection lambda remains same, right? So here the lambda is 5000 angstrom, so wavelength is 5000 angstrom. So we have to find out frequency. And for what angle of incident is the refracted ray normal to the incident ray? So first of all, we have to find out the wavelength of the reflected light. So wavelength of reflected light remains same because for reflection wavelength is same. Now frequency of reflected light, we know the formula, lambda is equals to c by f. So f is equals to c by lambda. So f is equals to, we know the value of c, velocity in free space, 3 into 10 raised to 8, and lambda 5000 angstrom. So 5000 we have to convert angstrom into meter, so 10 raised to minus 10, right? So we get frequency 6 into 10 raised to 14 hertz. So the frequency of reflected light is 6 into 10 raised to 14 hertz, right? Now we calculate the wavelength and frequency. Now third case is, for what angle of incident is the reflected ray normal to the incident ray? So we have to find out the angle of incident, but the condition is the reflected ray is normal to the incident ray. So we can say that incident ray is perpendicular to the reflected ray, right? So we can write that here the incident ray is perpendicular to reflected ray. So we know that if incident ray is perpendicular to the reflected ray, so I plus R is equals to 90, right? So angle I plus angle R is equals to 90 degree, because you can say that here the surface, this is the incident ray, here the reflected ray is perpendicular, so here the angle 90, right? This is the angle of incident I and this is angle of reflection R. So we know that for reflection I is equals to R, right? We prove, right? Here you can see that here we prove that for reflection I is equals to R, right? So for reflection I is equals to R, both angle are same. So angle I plus angle I is equals to 90 degree. So 2 times angle of incident is equals to 90. So angle of incident is equals to 90 by 2. So angle of incident I is equals to 45 degree, right? So incident angle is 45 degree. Okay, thank you.